Wow guys, before we begin this wonderful video, let me just take this opportunity to just say thank you so much for my wonderful subscribers. Thank you for always being there, and thank you for always telling me that you're here to stay. Market these wonderful messages was nakuja zikiwa na uzito, sijui kama mna get this wonderful meaning. Anyway guys, we are road to 1,000 subscribers, which I truly believe and trust in God that mtafanya ile kitu, sindio? So guys, today let's begin with our wonderful video. Hi guys, welcome back to this wonderful video. It's your girl Grace Onami. Thank you so much for all those coming back to this wonderful video, and thank you so much for the love and your mnanipea. So guys, today I decided to do a very interesting video, a very unique video now that tunamaliza mwaka, and I was like, do you know what guys, I think I should tell you something that is so important, something that so many people don't do, and something that also so many people don't appreciate, but it's so nice. Na the moment ushaanza kuwatch hii video na ukamaliza and then ukaget kitu nakwambia, please make it a tendency to do it if you please so like ukipenda. So guys, I'm gonna be beginning with the topic of this wonderful video. So today I'm gonna be telling you the 11 things I've learned in this, like, tuko 2022, so I'm 2022, I'm 20 anyway guys, tuko 2022, so I'm 22 years, and now that mwaka inaisha, I decided to give you a very interesting tips of the things I've learned in my 22 years of experience of living in this wonderful world. Na maisha yenye Mungu ametupa. You guys know that not so many people may manage kufika this November. Yeah, I'm recording this video in November. Not so many people may manage who are healthy up to this time. Not so many people have also make it up to this time, and also not so many people have managed to achieve their goals. Maybe zimekuwa set in the beginning of the year, but you know what, regardless, we just say thank you to God. So the things I'm going to be telling you, nishawambia things I've learned, like 11 lessons I've learned in my 22 years of experience in this wonderful life. So first of all, I'm going to beginning with the first one. Name is note down so that I don't confuse you along the way to kiendelea. And the first topic I'm gonna be telling you or sharing with you is tithing. Guys, let me tell you, I didn't even know that growing up is also nikazi, like nikazi. Let me tell you something. Me grow up, I used to see my mom akienda inatokaje church, and then nilikuwa nasikia fungo la kumi, but I really never knew what fungo la kumi is. But sikuwahi jua fungo la kumi inaitwaje in English until I went to school nikajua, oh, so this is what is being called fungo la kumi church. And then wale mshakalo kananga zile kanisa za. So I was thinking to mention, anyway guys, so tithing, I didn't know what tithing is until nikakuja ku grow up, and then ile shule mwana vile unafanya CRE, so nikakuja ku grow up nikajua, oh, so this is tithing, you're supposed to do this in order to do this. And I was like, oh, okay. No guys, the mistake I made, the biggest mistake I've made in my life is I knew, but I really didn't learn much more about it because sijui ni ile kutokuwa interested. I really do not know. And which I think it's happening to so many people. For me, I never used to tithe until sahi venye nimeanza, like recently ndo nimejua tithing is a really important thing. And first thing I should tell you about tithing is it's not like okay, tunaambiwanga ni 10%, but if you guys read more the Bible, you'll get to understand what tithing is. It came as a like nile
kitu unajitolea, sijui kama mtanielewa. Anyway guys, ende msome Biblia, mimi sijui kama nitapata time ya kueleza, or rather I can make a video of explaining what tithing ilitokea wapi and the importance of us tithing. But kitu naweza kuambia saa hii ni tithing ndio imenifanya nimefika until hapa penye nimefika. Reason why? Because the moment nilianza kutithe, I never used to think that itakuwa something that easier or something yenye inaweza kuwa consistent nayo, get. But thankfully by the grace of God, and then ile moment unaanza kutithe, wanasemanga yes, it's not good to expect from God, but not in advance, but in real sense, it's also good to expect from God when you tithe in a good way. Not ile ati okay, mimi nimepata 5,000 nimetolea Mungu sotaro, so ni hivyo mimi expect unishukishie mamilioni kwa account yangu. No, it does not happen like that. You can get like you can also ask God for protection. Guys, it's not about you giving God something and like unampea do so una expect like mamilioni zikuchoka. No, it's also about what are you really asking God for. Yes, it can be finance, but in what way? And then it can also be sort of protection, wisdom. I hope mnaget hizi vitu nawaambia, sindio? And then guys, the moment umeanza kutithe, I think it's also good when you like uanze kujizoesha kutithe as early as now. When you're getting even your 50 shillings, just exercise kutithe, and then you know how to, I don't know kama mtaniget, but honestly I can tell you from my point, it has really helped me a lot. Unaona, ile nye unapatanga tu, unatukianga tu hata blessings zinatokea from nowhere, places you even didn't expect zinaweza toka. Unaget? Anyway, I'm gonna be moving on to my second point, which is make peace with your past so it won't disturb your present. Guys, inayo it take the longest time to learn, and I didn't know. Okay, kama unasikiza hii and maybe there's something that really happened kwa past yako and it's so bad inafanya mpaka until now okay, yes, we are not supposed to, as in yes, we can forget, but najua kuna kwa na kale like 5% of whatever remains in your mind in your ways sahau. Unaona? So what I'm trying to mean is like that huge percent that is remaining and inaweza haunt hadi present yako, try to maintain peace with it. In which way? You can also do something like, okay, before I know, you can also do something like this. Let me tell you a story. Like kitambo, I used to have so much hate and so much hunger for a certain relative of mine, Nikuzo. So what happened with this cousin is she used to talk so bad about me, or so alkonongea tu vitu mbaya mnaget. And then I know you guys can also experience this because relatives tu ni wale, especially wanakuanga Ocha, or whether in Nairobi, or whether I know you guys, you have that one relative who always, not even one, like wako, when they never wanakanganika, unaona venye wanasemanga panya na umanga ikipuliza evil, like they're always that way. But if your family are privileged to have a very wonderful family, then thank God. But for others, hey, it is even wondered. So unapata ukuzo alikuwa anatembea akiongelea nasty things about you, but when you guys are together, she'll be like pampering you with flowers. Unaona, atakuwa anakuambia venye huko like what you can do, like, una get to mseni mzuri, but in real sense uko nyuma vitu zenye anafanya ama vitu zenye anasema about you, they are so nasty. Unaona, so I used to sikuwa jua like anafanyanga hizo vitu, and the moment I came to realize like she is the kunguni in my life, nika decide to like communication, everything, nothing, visiting me. Beza alikuwa anakujanga kwa nyumba ananifanya ile ati bestie like. And then guys, I used to like take her, okay, me sijabarikiwa kwa na sister, so I used to take her like a sister, because nilikuwa naona she's the closest person I could have in my life. Ile nyata anything ikinifanyikia like ni yeye tu number 1. Unaget? Kumbe this thing imenifunza not to trust people so early pia. Unaona, like
kuweka tu mtu hapo kwa fingertips, not unless otherwise ushasoma mtu for the longest time. But just know human beings can be so bad, ile mbaya, unaona. But mimi kwa kuambia, the only person who cannot change on you, or the only person who cannot talk nasty about you is the man up here, unaona. Huko hivyo tu huyo ndo haizi kuongelea anything bad, hata instead by the ukimwongelea kwa ubaya na zidigi tu kubariki, anakushia tu baraka mob, unaona. So that is exactly my point. Just make it to usijambia venye nilitry to make peace with it. I just came to understand, and I thank God for my dad. Ni alikuja akaniongelesha, akaniambia there's no need like the huge like percent kubwa ya hati yako iko filled with hate, while your percentage you make a hate, you can fill it with something else, unaona. Hakuna joshindo ukichukia mtu penye yako ya juu namchukia, or rather hata kama anajua, it does not benefit you one way or another, unaona. Wewe mwenyewe ndo unajiwekea depression, unajiwekea stress. Okay, sasa mbona alinifanyia hivyo, mbona just make peace with it. Ambia tu, but the praying is so powerful. Ambia tu Mungu, okay, yes, she did it and she said it, but you know what, God, give me the peace of mind enye nitaka nikisema everything is gonna be okay. And Mungu anakupenga ile grace ya kutulia, and then you just find a way to move on. I don't know how you guys. So acha niwaambie guys, the moment nilisha discover hivyo, and then me hati yangu ikakujanga, hata siku hizi ni mwanange Facebook, I don't have to like, I don't have to do anything, and also my heart iko like your hate, I just you scroll to, unaona, like you end up checking na vitu zingine, ma memes nini, and then you just forget na ni hivyo, it does not hurt you. So guys, on to the third point. Akinawapeleka mbio. On to the third point, nitawapeleka be in charge of your happiness, which like clearly in a connect to the second point, being in charge of your happiness. Let me tell you something guys, for the ladies or for the women, for the ladies and the gentlemen huku nje wenye unasemanga, oh, me I can't be happy because of this, oh, me I can't be happy. No, find your happiness and be in charge of it. Like the moment utajuanga, okay, mimi nikioshanga vyombo by then I make happy, zidi kuosha, chafu ukiosha, unaona. So be in charge of your happiness. Ile yenye hata msea kuja kuambia, but do you know you're so foolish, unamwambia no I'm not, unaona. Mpaka yani ile tu sijui nitawaambiaje, like always learn to make yourself happy, na usitegemea mtu mwingine akumake happy apart from God obviously, but basing on the world things, ati me pesa ndo unafanyanga tu inakwamba, okay yes maybe inaweza kwa wewe, I don't mean to despise you or something, but what I'm trying to tell you is be in charge of your own happiness. And this is something that I've learned a lot so many times. Imenichukua time pia ku learn, but at least I'm that perfect now, but I'm also trying. But nimekuja ku realize it's so happy when you try to find happiness of your own. Ile tukabedheka kwendanga out, maybe ndio inakubamba, just go try do it. Usiache maybe mtu ameshakupea stress because of something that you also know it's not true, and then you are inside there unajiumiza, you're like and yet you know the truth is when yani iko na wewe, unaona. So just take in charge of that happiness and don't let anyone else akuharibie siku, akuharibie whatever. Just maintain that happiness too. Yes, stress zitakuja, rent, bills na nini, but just maintain that happiness. Don't allow someone to take it away, like ni kama ni nyanya amenunua kwa kibanda. No, it does not happen like that. And then number 4, don't compare yourself with others. Inayo kama ujai jaribu, or if you are doing this, let me tell you from today, you're doing the worst thing in your life, and you might be, kama unaendelea kufanya, don't make yourself Suika depression you control, but don't run into depression because of silly things. Let me tell you guys, I used to have a friend mwenye saini cut off, and I thank God for that because I also prayed for that. So this lady used to come, akiona kwako, for example, umebuy pillow, anakwambia
Grace umebai wapi? Unamwambia maybe pale hivyo kwa ule mse sijui wapi uko. Anakwambia ulibai na how much so? Hi. Anakwambia hebu kesho tendo nipeleke. And then sasa una get kila kitu yenye ungebuy pia angebuy. Unaona? Sasa hiyo ni competition for the materialistic things. Unaona? But then again pia kuna hii comparing ya mtu anaona Grace siku hizi ameprosper. Ati pia mimi nataka, or maybe unaweza pata this certain lady. Hii ndio kitu inafanyika sasa by the way. Unapata udem kasa hii madem unasikinga huwa babas ma sponsor ni nini. So unapata beshte yako aliingia kwa hiyo day. Siku hizi sijui ati Grace siku hizi anaishi 2 bedroom. Anafanya shopping ya like 10k plus nini. So for you, you're too envy, you're too tamaa mnaget, tamaa imekuja until you want to go to do the same things she or he is doing, not knowing the consequences of the actions zenye zitakuja nayo. Mnaget, so many people are sick, so many people are, and then you know uwezi juu udem anapitia struggles there, hata kama anadate mbaba, hata kama anadate sponyo, ushaika chini na wewe mzo what are the challenges of dating this person, ama yana kwambianga tu ni do ama ni nini. So this basically mean don't compare yourself with others, because make it when najua the scripture says God will bless you at his own beautiful time. None. So you're not God to harakisha your success or to harakisha your blessing. You just wait until the time yako itafika. Definitely vitu zitaline. And then guys, the beauty of waiting to God, like ukingoja ile ya Mungu inakuanga long lasting. Unaget. But this one yenye umekimbilia haraka kuenda, it's normally hata wewe mwenyewe ukiangalia some of your friends uko nje wenye wamekimbilia vitu haraka zinakuanga short. Na kana nikaa kuchukua shortcut in life, which is not a good thing to do. Wewe penye uko kimbia ile side ya Mungu. Ambia Mungu yenyewe it's happening to her, but I'm trusting you will bless me at my own time. Unaona? It doesn't have to be now, it doesn't have to be yes, it doesn't have to be whatever time Mungu atadecide kukubless. Just don't compare yourself with others. Ati amefanikiwa pia wewe utafanikiwa. So kama yeye anaendanga huko acha kama niende. You might also get to devil worshiping just because of that nonsense. Don't do that. No. Just wait for your own time ifike. Na hiyo kitu ukikuja kuilearn na kuembrace this wonderful lesson, utakuja kujua the importance of just, sasa hapo ndo happiness inakuanga. Unaona, hapo sasa ndio pia point happiness inakuja, because you'll just be satisfied ile yenyewe. Mimi utoka kwa nyumba naenda narudi napata so 2 kwa nyumba, hata nikikula hiyo ugali sukuma, just know you're happy in your own house. Maybe kesho utakula nyama, rather than leo or kila siku nakula smoky, but kila usiku you have to go, hata maybe uko tuna ile hofu ya maybe biaka inaweza kuja kuchoma na acid. Don't do that. Not that I'm discouraging the people who are doing that. If you feel happy doing that, okay. But kitu nakwambia ni don't compare yourself with that other person, whether in materialistic things, whether in success, whether in anything. Hata wale ni wako shule, sasa inajua watu wa shule wametoka wako home. See ati like okay, now for school you can take it in a different way. Maybe unaweza na beshte yako ana, like for her she's reading, or for him anasoma until anafaulu. So the best thing, but there kuna kwanga na positive envy and the negative envy. Unaget? So for you, if you have that positive envy, you can do this. Unasema okay, kama yeye anasoma ndo ana succeed hivyo, why can't I also sit down on my books and then I read and then ni faulu? You don't have to do the shortcut things. Panel life haitaki shortcut. Life ni long cut. Ile utaenda milima mabonde, sengine utatingika kaa tuk lakini you're still there, you still have to hang on. Unaget? So I'm gonna be telling you the 5th point. Yeah, the 5th point, which is be careful of the relationships you begin not to be seasonal. Acha niwaambie, kama nyinyi wale wa kazi mademu wanajidanga, siku zima chalua wanajidanga, ati yeye mchalia ameniacha, ni hivyo, kesho kuna mwingine, sijui nini, kesho kuna mwingine. Those are seasonal relationships zenye hazikusaidia mama baba. What you need to do is invest in long relationships. Unaget? Kama umepata chali mzuri, kaa hapo na yeye. Kama umepata demu mzuri, kaa hapo na, acha kujifanya mang'aa. Acha kujifanya hizi dudu zinarukanga huku na huku ni gani hizo. Don't be that way. Unaona? Just be careful. Acha niwaambie,
some people think that utatoka hapa upatane na chali mwingine mzuri mwenye sijua kwa hivi, but get to know guy. Mimi usema Mungu anakupeanga someone mwenye unaweza handle. Kani sitaki kusema mashetani zake, like Mungu anakupeanga mtu mwenye unaweza handle bangi zake, waja kwa zake, get. So unaweza pata kama huyu mtu maybe tu ako na like different character. Okay, acha niwape this example. Unaweza pata maybe uchali anakusaidianga 1 2 3 kwa nyumba, but pia akona weakness on the other point which you do not like. So maybe mkakusania one day because of this certain issue, and then you decide to, that's it, unaona, uende kumove kwa mwingine, upate mwingine haya kusaidia anything like kwa nyumba, and then this other point, so like inakuanga vice versa, get. So easy relationships zote, you might even end up dating like 100 people without also knowing what you really want in this particular person. Make to kuambia mtu, get to know this person kwanza, na get to know hizi wajakwaya zake naweza handle. If I can't, then how do I move on, or how do I get myself ama nitamtrain aje ajue maybe hii ndio kitu napenda, hii ndio kitu sipendi. And I do not just mean relationships in terms of boyfriend girlfriend. I also mean relationships in terms of a friend or a bestie twini. Unaweza pata unapata udem maybe mmekutana tu kwa mat, mka vibe 1 2 3 nini, mka exchange numbers, boom, beshte kaanza. So mnaanza ku like connect, but do you really know this person? Do you really like umekaa chini ukajiuliza umseni msimu gani? Can I take her as a friend? Unaweza pata ndo wale watu wanakuja kukua kunguni kwa life yako, they are eating you down, unaona. So be careful of the relationships that mnaanza, na zisikuwe seasonal, unaona. If uko na best ule mwenye anakuanga ride or die wake, maintain huyo, achana na hawa kuruka. If you have a friend mwenye kila sana kwambia that twende clubs nini you don't want, just know how to tell this person that, hey, me, you know what, I don't want to be spending my money on this, I want to spend my money on that. So like then in a cross to all over the point of relationships, just know who circle yako ina maintainia kina nani, get. Make sure ni watu wapo, watu mtasaidiana. Kwa nule beshte mwenye leo anakuambia Grace leo niko na idea biz, Grace leo nimepata idea hii tufanye. Kwa na beshte mwenye mnasaidiana kiakili, si beshte mwenye mnachafua meza weekend, mnakuja Monday hata mjielewi. No, okay, if you're doing that you can decide to stop, but honestly just know the kind of circle like jiuliza taka tunakunyanga na ni msemo yetu tutasaidiana, unaona. Hata niwe na shida atahepa, ama nikiwa na shida atakaa hapa hivi, unaona. So that's what I'm trying to mean when you try be careful of the relationships you're doing with people. You're not doing like uko na watu gani, get. And then the next thing which is so important is never give up in life. Never give up in life. You began it, continue till it finish. Now let me tell you, these are things zenye wazina to affect on a day-to-day life. Not just you as a viewer, also me. Unaweza pata at times maybe you just came up with something with a company. It can be small in your mind, it can be small in your eyes. Lakini you never know the magnifying God anaweza kufanyia nini, get. So unapata atuona unaanzisha or like you're beginning this career, and then let me give you an instance, acha tusiende mbali. For me, the moment really, like for those who know me, ama mmekuwa mkiwatch videos zangu, you normally see me or mention a film nini. So basically guys, what I can tell you, I didn't start film from way back. Nimekuja kuianza juzi, and it's something I've come to learn and appreciate, na nimekuja kuipenda ile na roho yangu tu moja, get. So let me tell you that at times things that happen in film is unapata maybe unaweza enda uitwe okay, for example me, I also do some parts in crew, unaona, ama maybe kani extras for example tuseme, and then unaenda hii kitu ni ya msemo mwenye mlipatana naye maybe kwa shoot nyingine na nini,
and then umse mmemaliza shoot, maybe you're part of the crew, okay, kuna kuchoka, but the film is so tiresome. Kama unaifanya tu ile nini, you can easily give up. No. So unapata by the end of that day umechoka, like umechoka ile umebit like kabisa umemaliza, and then this person, he or she is not paying you. No. Na yes, umefanya efforts zako ile zote, but you know what guys, ukienda home mweza kusema hey, mi kutoka nimechoka, and they're not paying anything, wacha wakae na manyanya zao. Okay, if you continue saying that in life, you might not know the kind of blessings you're blocking on your, maybe Mungu alikuwa afungue baraka in that nini, unaona, in that hiyo kusolipwa, or in that bidii yenye unaona. You might never know who is watching, ama you might never know mwenye alikuja kwa hiyo set, maybe alikuwa ametumwa, maybe anatoka, maybe ni mzungu alikuwa anatoka mahali akakuja na akakulipa, unaona. And all that, si hiyo pekee, unaweza pata maybe job. Hii ni kitu unajua mna experience on a daily basis, like unapata tu vitu mingi you guys do, and then you feel like hey, me that's it, I've given up. Now let me tell you something, mimi at times I do feel like giving up, not in terms of film, not in terms of anything, like unaweza pata mimi hata kazi za nyumba bedhi zinaweza kuchokesha. But then again, you have to tell yourself that among the fruits of the Holy Spirit, we have patience. And God was not foolish to give you a fruit of the Holy Spirit. Nakandikapo patience. He was wise enough to tell you that, do you know what, my girl? Do you know what, my boy? You need to exercise patience in your life. And this comes with a point yenye mtoka kuambia hapa, don't compare yourself. So unapata uwe beshte yako ya shafaulu, then you had we hata rent, by the you have to save, like you have to changa ndio ulipe rent. Na unapata sasa unataka ati kuenda sasa kwanza kufanya vitu zenye anafanya na nini. Me all I can tell you, never give up. Hiyo kitu yenye unaendanga unalipa 200 ukirudi, kana hiyo. Show God that you have the bidii to even get yourself from that point to another point. Then you'll come back to tell me what. Because may I tell you, God was not foolish to tell you that you should exercise patience. And when you learn how to embrace that patience in your heart, it's a very beautiful thing. It's a very beautiful thing to have in your heart, because utaikuwa na pressure, by the way. Utakangu na kakatu, mi Mungu badhi hapa na mia anshikilia, kwa nani mwingine? There's no one. So always learn to exercise patience and just never give up. Kama ni kampuni unataka kuanzisha, keep on pushing it. Pray until it happens. Kama ni maybe you're in the creative space na unajaribu create kitu, keep on pushing it. If you're a YouTuber, kama we ni content creator, influencer na nini, you are putting content daily, night, ulali hadi, unaona. And then what were view? I think that's the most traumatizing thing. Like unazidu take time yako, kila kitu, resources zako, ukekapo effort, ukashoot video, and then people are not viewing. Who told you that you should give up? You should not give up. Mama, baba, you should wake up and continue posting it on a daily basis, on a weekly basis, on a whatever time unapata, ama chance unapata ya post it until ile siku Mungu atasema bas, my girl, my boy amechoka sana, now it's time for me to bless him or her. No. So don't give up. Ulianza napa, and then mi uambianga mtu, if maybe ni okay, always remember time when you feel like unaenda ku give up about that something that you're doing, always remember ulitoka, na always remember what was the main reason you started that thing. Kama ni YouTube ulikuwa unataka kuanza na kufunza watu about health, why are you stopping? People need to know about their health. People, kwa sasa hivi waldia sahi ni mbaya, people are dying with diseases hata zingine hazijulikani. So why are you stopping? Endelea until ile siku utazoea kwanza kutembea, ndio mkongojo tembea nayo ukipost content. So the next one is never speak negative of yourself, even as Jude. Sorry.
Now this thing pia mimi nikuja kujifunza juzi, like kuna time nishaambiwa, and then you guys know how human beings tunakwanga watu wasahau, tunasema as forgetful as anyway, tunakwanga wasahau. Sasa unapata mtu anakuambia, do you know it's so bad kujiita mjinga? You're like, it's just a say. Don't you know even the Bible walisema ulimi iko na power hujawahi jua? Why do you think God was speaking, let there be light, na ina happen, let there be this, and ina happen, let there be that, ina happen? It is the power of the tongue. Kenye unajisemea kwa kinywa yako, kenye unajisemea kwa life yako, it's what tells unataka nini. Unaona, it's what defines you. Hiyo ndio kitu inakusemea future. Unaona, ukienda kujisemea ati unaomba sijui nini kufanyike, it will happen. Believe me, it will happen. Even it doesn't have to be leo, kesho na nini, but it will happen. And that's why unasikianga some people don't believe in curses, but it does happen. So why do you think curse ina happen? Na mtu maybe hajakuendea kwa mchawi, hajakuendea kwa nini, kwa kuroga ati It happens because ulimi iko na power yenye uwezi jua. Unaona? And then kitu pia nimekuja kujifunza juzi is stop saying that you are broke. Unaona, hata msee akikuja kuambie ati for example kama ati sijui nifanye nini, ati okay, for example ndo kuja kuambia ati twende out ama sijui mimi niko broke, I'm forever. Do you know the moment you are saying you're broke, like tangi yako itaendeleanga kusema tu I'm broke, and that's what you're installing in your own mind, installing in your own spirit. Soul yako tu pia ishinge kusema I'm broke. Why are you broke? Never say you're broke. And then mimi tunashinanga nikiwaambia always say positive things about you. Hata mtu akuja kuambia kitu, mwambie hey, I'm rich. Ni ile tu sasa bado hajafika but I'm rich. Unaona? Ukisema vitu kama hizo definitely too, yes, and that's tunaitanga faith, saying things zenye bado hazija happen but you're just saying ukibelieve zitakuja ku happen. That is faith. Unaona? Ukisema sasa sina TV kwangu but I'm just praying to God it will happen. Ama ushindi kuambia mtu wewe ni TV ndo ile, believe me, one day ile siku utapata do ya kununua hiyo TV, you won't believe it. You like utashtukianga tu pap. Aya, bebe mpaka utaanza kukumbuka, okay, this was me saying that nilikuwa natakanga TV, now it's here in my house. You get? So achanga kujisemea vitu mbaya kwa maisha yako. Achanga kujisemea, not even kwa maisha yako, even the simple things we normally talk on a day to day basis na mabeshte na ninataka kujisemea ati stop saying the negative things about you, even as a joke. Just say serious things which are so positive in your mind and your heart. Hata ukisema the positive things, you feel like heart yako iko fulfilled, you feel like akili yako tu iko tu sawa. Unaona? How about when you're saying to yourself ati uko tu broke? How do you feel saying you're so broke? Honestly, how do you feel? Una feel tu ile mbaya. Unaona? But if you're saying I'm rich, yenyewe tu unapatanga tu hapo kajoto, mimi unajua mimi ndo kusema. So always feel like uko hapo. Don't always usijiambiange vitu negative. Stop. If you've been doing it from today, kindly stop. Again. So the other thing is the other point is it's never costly to be kind and always be apologetic. Mimi nayo acha niwaambie. So I never used to feel or think that just saying the word sorry to someone, I used to say, do you know, like men say, ladies in terms of a relationship, they're so ignorant or so hard to say the word sorry, or just saying forgive me. It does not really hurt, and the moment unaanza kujifunza kuisema, it just comes out naturally. Unaget? And then this thing extends to like everyone you're living around to, around with. Yeah, I guess you know English at times, but then as I decide to stop English, and so just have to move with the words the way they are coming. Anyway guys, so nilikuwa nawaambia nini, unapata kama
kama for example umekuwa grow up and then obviously umekukishi na wazazi. Let me tell you guys, there's this stage of adolescent stage and you inakutanga inasumbua most of the human beings, and most people, not even most people, as in ukiwa kwa hiyo stage you really don't know that uko kwa hiyo stage, no. And then unapata hii stage inakujanga na a lot of kusumbua. When I mean kusumbua is kusumbua, like you guys saw the news recently and it happened, like this boys school I don't know, ni my neighbors na girls school. So there's this kachali sneaked out of their own school, sijui ilikuwa usiku mchana, akaenda to the girls school. Na do you know how this boy alikuwa amedress skirt na akajifunga kwa kitambaa na akavaa kashati na kakut so that akae dead. Alafu kitu ilimsaidia zaidi ni ako na mwili ya kukauka akae chali na get. So kwenda huko alifika, aliingia. So now akiwa tu anaromroma kwa ronda kapana kadem kamoja akamulia for example to assume udem alikuwa interest, akasema na by the stako, akamwambia ndo. So udem anaulizwa anabata like, mbona sijai kuona huku, who are you, I've never seen this face before. Udem the moment ali realize like this is not a lady, uni mwanaume amevalia siketi kama ile ya Harmonize. Alipiga ndura kasema so eventually boy akashikwa. Hatujui kama alipelekwa police station because obviously the story was never continued, but honestly imagine wazazi uchelewa walifeel aje honestly. You know, some of the kids huku nje, hata for us, so to grow up baby au kujua like ulikuwa unasikianga mama yako anakuambia mimi sina do, ati unataka nini, ati kumwambia wewe unataka yoga, anakuambia mimi sina do. Wewe baadhi ulikuwa unangona nyimwa, alafu maybe sasa uko umeenda kapa. Me I used to nilikuwa naenda hadi kwa kapu ya mama because I used to know penye anaweka pesa, nisini judge. So I used to go there naangalia na tumeshapima papa na pesa fulani, unaona. So nikishajua ndo naenda na muomba. I never used to like say tunaiba, like una confirm kuna pesa so that unajua ukiomba ukinyimwa, ukiomba kama hujapewa ujue ni kunyimwa, si atiana. So I used to go, alafu unaenda nikisha confirm neno na mama najikia kwenye yoga na anakwambia hakuna pesa by the way, na kimwambia ile nimeona anakwambia kumbe ndo unaendanga unachokora mafuta zangu na unatafuta pesa wewe. So that's it. Like honestly tukiwa dogo tukigrow, we never used to think that mzazi akikwambia hana do, like hana, tukona unanga tu by the way amekunyima, but in real sense maybe you don't ilikuwa ya sapa, no, maybe it's the only money available, or maybe kama akona dhao amebudgetia hiyo ni breakfast lunch maybe for like 5 days. Okay, unajua hiyo time dhao ilikuwa pesa mingi, siku hizi dhao ni kaa 10 bob kwa mfuko wa Kenya. So hiyo time maybe angebudgetia, but uone juu na akili yako na utori nafikiria tu vitu zingine mayoga na nini. So yes, so these are the things naambia stages maybe kama hizo zenye unasumbua wazazi but you didn't see like maybe ni kwa sababu ulikuwa unaanga tu uko sawa, and then akunanga kutumbaya kama akili yako ikisha kuambia like you're totally right, like ni hivyo tu, like usha convince akili yako ni hivyo, unaona. There's no other person anaweza kuambia the baby wrong. So these are the incidences nawaambianga, or even some people pia bado washa grow na unapata bado wanasumbua wazazi. It does not really hurt you, and in truth haita kukosa hata 10 bob or even 5 bob kwenda kuambia tu your dad or your mom, but dad, do you know what, I used to sumbua you, ama nimekuwa nikikusumbua for the longest time, I've been giving you stress, but I'm taking this opportunity to just say sorry and may you kindly forgive me for whatever I might have caused you in your heart. No, it won't. And then there's kuna hiyo joy or kuna hiyo fulfillment. Muna get kama umebeba kimzigo kikubwa and then ukujuia yeke chini, finally umefika home. That's the like kufeel poor, unafeel poor hiyo mzigo kisha kuondokea. Now it's upon this person to either forgive you or not, but before God who shall do your part. So ni imebakia pati umse ni ya kuforgive ama endelea kubeba hiyo kitu kwa roho. Unaona?
So it's never that ukilaniwa kitu inakujanga tu ile haraka. And then guys, I'm moving on to my nilouliza kwa ile video nyingine kama tunatoka third last point. You didn't answer me. Anyway, I'm moving on to my third last point, which is God always hears. It might take long, but he hears and he answers. If you've never listened to that song, kindly go to listen to it, because you will see wonders. You will see this. Then again, inatupeleka kwa point ya patience, your point ya patience, because unajua at times, as much as yes, mtu anakwambianga omba, pray, at times you might see that mwenye ni kama Mungu nikaa tu maombi zangu azisikikangi, ama hapa hivi juu kuna like venye kuna cloud and then kuna the other side, like nikaa hizo cloud maombi ifikangi hapo zinafika hapo zina bounce tu inarudi chini. Hapana, it does not happen like that way. And then do you know the beauty of serving God is like, me imagine like God akona masikio kubwa aje yenyewe. Imagine this world iko na population ya watu wangapi, and then you find like 30 or 50% of the world's population per minute or per second wanaomba. But then again, do you know what? Si ati Mungu atajibu maombi ya ule, ajibu ya ule awache yako just because they are special. It's because akona pia Mungu, mimi usema maybe God pia akona timetable yake. Una get? So usimharakishe. Shasikia umeshamwambia yenyewe saja, mimi nataka job, mimi nimechoka kudaiwa madeni, mimi nimechoka sijui nini. You wait for 1 month, 2 months, 3 months, but no job still. No. Don't give up, continue praying, because Mungu si ati analala, atika si ati anafika saa 8 even usingizi imemlemea. Anakuanga macho 24 hours, because he's the only one who ana protect siku nzima. Then kama si yeye nani mwingine? Una get? So si ati hasikii maombi yako, na si ati amelenga. No, hapo tuna timetable yake amepanga. Grace atapata baraka yake next week. Onami atapata baraka yake next year. Huyu atapata baraka yake leo. Unaona? So like me feel like on timetable yake. So usianze tena kwenda kwanza mwambia ati wewe tena usijue, don't like usirudi tunaanze kukejeli, like kwanza kuongea mbaya or start saying that mimi hata siamini hizi vitu. It does happen and prayers come true, like was zinakuja true. Mimi venye nizoambia, but the guys, I'll do a video. Kindly comment down below if you really want to hear the full story of how nilianza film na from the whole story and the whole process until penye nimefika sasa, unaona. So I'll tell you, like me kitambo I used to tamani, like from way back nikiwa tu mtoto I used to tamani niko naona hivyo hapo kwa TV, nasema tu kai mimi Mungu baadhi hata nionyesha nini. Ama pia mimi nitaionekana hivi kwa TV. The very day mimi nilitumiwa picha to Grace ndo huyu. Nyinyi mnajua kumelt nyinyi. You do not know how to melt. Nilisikia tu like Anyway guys, so this is just to tell you that God always hears and God is always there with you. Na hata ufanye nini, hiyo maombi yako yenye uliomba last year anaweza ijibu leo, kesho, before the end of the year or even next year. Na the moment God ameamua kujibu maombi yako, inakujanga baraka zikiamua kufuata. Even God himself anajua, anakwambianga nikiamua kukubariki hata hii nyumba haitatosha hizo baraka, it won't. Itabidi mpaka ufungue majirani waende wapate. And that's the beauty of being kind. But it's not like basically you come realize these lessons zote zina connect. Hapo ndo nawarudisha kwa it doesn't be costly to be kind. Unaona? Be kind. The moment hizo baraka zinaanza kukuja, bariki pia mwingine. Unaona? Usikue leo umepata ka project ka 10 million and then hiyo pesa unataka kujikulia. Start practicing as early as from now. Kama ni hiyo 10, hata kama ni hiyo 5k, tuseme 5k. Msema ameamua kukubariki na umpata ka job, mfanya ni first thing, remember God.
God ulimuomba for a job, finally amekupea. So what are you doing with your first salary? Remember kuna hiyo tithe, kuna offering, kuna nini. There's like so many ways you can appreciate God, which zinakujanga like and then acha nawaambie mi kitu nimekuja kusikia, the beauty of serving God and giving to God si kama venye kwa hii dunia mtu anakupenda deni and then you have to rudisha, like mtu akupe dhao unarudisha na interest ya kama so. The beauty of God is unampea and then when he decides to not even like the moment anaamua inakurudia inakuanga multiple, not plus, it's multiple, unaona. So inakujanga ya hivi mingi until you're like okay, Mungu amenibariki na hiyo, hata where do I take it, where do I go, where do nafanya nini na hizi zote, unaona. So that's the beauty of serving God and exercising patience and trusting in him that yes, nimefanya hii and I'm praying for this na eventually itakuja to happen, unaona. That's the beauty of it. On to my second last point, which is it's not always about achieving, it's about enduring. Gosh, do you understand that point? So swali naulizwanga bado hii point na connect na the previous one, unaona. So like yes, umeomba unataka Mungu akubless unataka Mungu akubless na like mali. Okay, basically acha niwaambie, siku hizi people go to church or people go to place with the aim of sana God bless me with rich success, prosperity. Unaget watu wanaanza kutoka kwa ile era ya God can just bless me with protection, God can just bless me with any other things apart from financial. Yes, do you know guys, you can also be rich heavenly and be poor hapa kwa dunia. Do you know? And the goodness with being rich uko hivyo juu, it's that hiyo naye hata ufanye nini haishangi. Wachana na kina Bill Gates, hiyo naye haishangi because the moment mtu nakufa unatoka kwa hii dunia unaendanga na suti ya Mungu, suti uliozaliwa nayo. By this I mean like you don't carry your cars, you don't carry your money, you don't carry your bank account na watoto wako. No, when you die you just go solo. No, you just go solo. So it's not always about achieving, it's about enduring. The fact that umomba Mungu, maybe uko nje unataka mtoto, uko nje unataka kitu fulani, can you endure the vitu zinakuja na hiyo, the blessing? Can you also endure the patience of waiting for this particular person? Can you? And that's where we also see from the book of Matthew chapter 6 verse 34 inasema, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hiyo baadhi ni Biblia imesema. Go read from the book of Matthew chapter 6 verse 34. Inatuambia hivyo, don't worry about tomorrow. Mbona unajipea stress about kesho? Haujafika huko. Si mimi niko like God anakuambia, I'm the one who knows tomorrow. You don't know about tomorrow. Kwa lala asubuhi kifika wewe ndio utapata hapo baraka zako. And it doesn't have to be there pap. Get so can you endure that point in God umemwomba atakupea instantly? But there are times unaweza omba things and God can answer you instantly or it can just wait. So sometimes based on these things that you are supposed to wait, can you endure the process of waiting? Can you also, for example, unakuja and then you guys know there's beauty of having mali like pesa, but also kuna challenges wa zinakuja nazo. Can you also endure that? Can you do nawe pia ndo upate hiyo pesa? You don't have to just, Mungu naye hawezi kuacha tu unalala tu na daily basis, unalala unarota, unapanda juu unaenda masengenyo na majirani, unarudi chini unarota. God wants you to also work hard. Hii dunia tuliletwa ku work hard, so also work hard for him to also bless the work of your hands. Unaget? So can you also endure the fact that ameshakupea hizi mali zote? Can you keep it? Can you maintain it? Can you
what are you going to do with it? Get? So those are the things nimekuja kulearn even from the career path that I'm taking in filming. Unapata vitu mob zina happen, but by the end of the day unajiuliza, okay Grace, decide kitu, can you endure it? Unajiambia yes I can, because God is there na Mungu amekuweka kwa hiyo destiny. So you also have to align to that path. You also have to endure any challenges zinakuja na hiyo whatever you're trying to do. Get? I really hope you enjoy. So I'm gonna be moving on to the last point, which is the 11th point. Kitu nitawambia ni the moment ushapata all these things zenye umeshinda ukipray. Unaweza kuwa maybe uliomba last year prayer moja ukaambia Mungu mimi nataka mtoto, and then you like forget, utakuja kupata mtoto maybe next year. So what I'm trying to say is learn how to acknowledge God for every single thing. Get? Atanga kuamka ile ni unaamka ati ukishaamka tu ni simu, Instagram, na text, WhatsApp nini. When you wake up, at times ambia Mungu, do you know what God, I have to touch this phone but I'm giving you 3 minutes kuambia tu asante the fact that nimeamka. Unaona? Before uende ulale. Acha kumaliza na sijui ati wewe sijui. Tell God, I'm gonna give you 2 minutes to just say thank you. Always acknowledge God in everything that you do. Ukipata leo, hata ukiwata 5 bob kwa barabara, you guys know the same machine imekuwa inachoma, inauma. But you know, always learn to acknowledge God ni amefanya ukakula on a daily basis, despite the fact that maisha ni ngumu, despite the fact that economy is economizing us na inatukula roho na inatuchoma. Sasa hii watu wa hustler funds ndio imesha launchiwa. But are you also able to acknowledge God ni amefanya ukatoa hiyo do? Are you able to do that? Are you able to just say God thank you for everything? Na hiyo kitu tumekuja okay, hiyo kitu nimekuja kulearn. I used to do that, but I never used to know that it's that important. So nimekuja kujua cool. So it's not about ati leo nimepata milioni. When you get projects, when you get endorsements, ambia Mungu, kama you're a content creator, YouTube yako ina grow, inafanya, learn to acknowledge God is the giver of everything. Learn to acknowledge, and at the moment una learn to acknowledge is like una learn kwambia Mungu yenyewe ni wewe, hata yana feeling happy. And you know what, when God feels happy that you're acknowledging the fact that ni amekupea, anasema my lady, chukua ingine, my baby boy, chukua ingine. Get? So always learn to acknowledge that ni Mungu amekupea kila kitu, amekupea uhai, amekupea good health. Like me, I can say, like hii mwaka tangu ianze, I'm so grateful, like apart from homa nini, me ugonjwa it has been a no. So always acknowledge God ni amefanya everything, because you never know at this year ni nani amekuwa hospitalized na hajaitoka saa hii, wengine wamekuwa hospitalized washatoka. But you know, there's a beauty of you not just being sick, there's a beauty of you just being healthy throughout. Ni God, unaona? So always learn to acknowledge him, na pia penye yako atafurahi na ndio atazidi kukuongezea baraka mingi tena zaidi, even as much as economy na wa economize. Ambia tu Mungu sorry. So ambia Mungu asante. Okay, so yeah, basically those are the 11 lessons I've learned in my 22 years experience, and I decided to share with you guys before mwaka ishe, before tufunge mwaka tufike mwaka ingine, so that maybe you also get to grasp one or two things. Maybe nimefanya mimi unaona na glow. Isn't it by this zimefanya, especially kwa happiness and acknowledging God, isn't it zimefanya I'm glowing like a glow. So usione penye uko, if you're a friend, you're a usione visia na glow and then you're like, oh no, it's God. So from the 11 tips, let me know down below in the comment section ni gani umetake and gani you're willing to like do it. Na yeah, I really appreciate nikipata the comments ya Chrissy. It's very educative, it's very inspiring. Nime grasp kitu,
if you're a content creator, you know what I mean. And if you're not, like in a melt halti, unaona kama venye ice na melting, not even ice. Unaona hii mafuta ya kimbo ukiweka kwa sufuria venye na melting tu hivyo. That's how heart na melting when I receive your beautiful comments. And I can say, and you guys have massive love ile kabisa for the ones who have been sharing my content, mmekuwa mkilike, mmekuwa mkisubscribe on a daily basis. I get new subscribers. I just want to say thank you so much. And from that statement, I think I'm gonna wrapping this particular video. I'm gonna be saying bye, but before the end, I just know, I always tell you, don't feel single, don't feel haupendwi, and yet kuna mtu anakupenda hapa hivi, unaona. I love you guys so much, my subscribers. My subscribers wetu, hebu hao wageni nani anakujanga na chai? Wewe unakujanga na chai ya wageni, kuja nayo, pea wageni wakunywe, let other wageni pia wajue. Anyway guys, so the only way guys you can also appreciate or love me is by subscribing, as I love you back. Mimi nawapenda, and then the only way you can show me upendo is by subscribing back. Hivyo tu, imagine. Hivyo tu, that's the only way you can only show me how you love me. Which naona mapenzi kiendelea kugrow. Currently guys, we are at 468 subscribers, road to 1,000 subscribers, and I'm gonna say thank you so much for always coming back to this wonderful video, and I'm gonna be seeing you on the next one. Bye.